Hi. So this is the problem, and there is a current carrying conductor, straight conductor, and these are the two cavities of diameter, each of diameter A, and the current flowing through the other part other than cavity is I. Okay. అంటే ఇక్కడ I current corresponds to ఎంత ఏరియా అమ్మా, హౌ మచ్ ఏరియా I current ఈస్ ఈ I current ఈ షేడెడ్ పార్ట్ లో I current ఫ్లో అవుతుంది అంటే పై ఇంటూ టోటల్ ఏరియా ఎంత పై I స్క్వేర్ కదా, దాంట్లో ఈ ఏరియా తీసేయాలి, అప్పుడు ఆ ఏరియాకి ఈ కరెంట్ కరెస్పాండ్ అవుతుంది. I current corresponds to pi a square by 2. If there is no cavity లేదనుకోండి, if there is no cavity here, then totally and in the entire cross section of the wire, entire cross section అంటే pi a square cross section లోని టోటల్ కరెంట్ ఏమని తీసుకుందాం, I total అని తీసుకుందాం. Then I total corresponds to 2I. Okay, because this I corresponds to pi a square by 2, total current corresponds to 2I. Okay, and what about if some current is flowing here, and that current in the cavity will be, because cavity corresponds to what area, pi a square by 4, and this is pi a, that means that is I by 2. Current flowing through the cavity is I by 2. Just proportional to area. Current is proportional to area. That's what I have taken there. Current is proportional to area. Now I want the magnetic field at this point, because you suppose that there is no cavities. There are no cavities. So magnetic field is mu naught into what is the total current, 2I na, by 2 pi r. This is the formula, mu naught I by 2 pi r. Instead of mu naught I means mu naught into 2I I have taken by 2 pi r. దీంట్లో నుంచి వీటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లేదు కదా, క్యావిటీస్ కదా, కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. అంటే దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, కరెంట్ యాక్చువల్ గా బయటికి ఫ్లో అవుతుంది, అవుట్వర్డ్స్. ఇలా పెట్టండి బయటికి, ఇలా క్లోజ్ చేయండి, ఇలాగా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే దీనివల్ల మొత్తం దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైకి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తే ఇది రేడియస్ అవుతుంది, అది రేడియస్ కి టాంజెంట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇది బి, ఇది టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇదేమో B1 అందాం. దీనివల్ల ఇక్కడ క్యావిటీ వల్ల ఒకవేళ కరెంట్ ఫ్లో అయితే దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇది యాంగిల్ తీటా ఉందనుకోండి, ఇది 90 - తీటా ఉంటుంది, లోపల తీటా ఉంటుంది. ఓకే, ఇటుపక్క ఎంత ఉంటుంది, B1 sin తీటా ఉంటుంది, B1 sin తీటా. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక రేడియస్ గీద్దాం. ఓకే, దానికి టాంజెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది టాంజెంట్. ఓకే, అది కూడా B1 అందాం, ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్, అర్థమవుతుందా. దీనికి కూడా తీటా ఉంటుంది. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంతంటే టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి 2B1 cos తీటా తీసేయాలి. యూ హావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్. B1 sin తీటా ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఇది B1 sin తీటా, దీని B1 sin తీటా ఇటు పక్క ఉంటుంది, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అంటే 2B1 cos తీటా చెప్పండి అమ్మా, mu naught into 2I by 2 pi r minus 2B1. B1 అంటే ఎంత, mu naught into I by 2, ఇక్కడ కరెంట్ I by 2 కదా, డివైడెడ్ బై 2 pi into ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత, ఇదే కదా. వాట్ ఈస్ దట్ డిస్టెన్స్, √r² plus a² by 4 into cos theta. Cos theta అంటే ఏంటి, cos theta is adjacent side by hypotenuse, r divided by √r² plus a² by 4 కదా. ఇది సింప్లిఫై చేస్తారా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, పైకి ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్, ఇక్కడ కింద రాయాలన్నమాట మనం అప్వర్డ్స్ అని. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఇలాంటి ప్రాబ్లమే ముందు ఒకటి చేసాం మనం, ఇక్కడ కట్టాం, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కట్టాం. సో ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ నౌ హీఈస్ ఆస్కింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హియర్. అర్థమవుతుందా, అంటే ముందు 2I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని తీసుకున్నాను మొత్తం, దాంట్లోంచి ఇక్కడ I by 2 కరెంట్, ఇక్కడ I by 2 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందని తీసుకొని దానివల్ల వీటి వల్ల వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో కాంపోనెంట్ ఎంత, 2B1 cos తీటా కదా, అది మైనస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ లేదు, అందుకే మైనస్ చేశాను. ఓకే, So
we'll go for the next one. I'll just erase this. You can pause it and note it down. Is it okay? Right. Now we have the derivation of a magnetic field inside a solenoid. Okay, we'll see that. There is a solenoid magnetic field at a point on the axis of the solenoid. Okay. So if you have a book like this, right, and you just make it like this, and if you take a wire, insulated wire, and wind it closely, the winding should be very close, and that itself will be serving like a solenoid. And we have to find the magnetic field at the axis of the solenoid. So that is like this, solenoid is like this, and like this we have the coil which is wounded very closely, okay, and current is passing in this coil. We have to find the magnetic field at a point on the axis. So my solenoid is like this. Okay, here the current is going inside. Current లోపలికి వెళ్తుంది, ఇక్కడ కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. Here the current is coming outside. Okay, when ఇలా తిప్పుతాం కదా, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ బయటకు వస్తుంది, అటుపక్క లోపలికి వెళ్తుంటాయి కదా కరెంట్. And here I have to find this is a point, and that point is subtending angle alpha on one side and beta on the other side, and the magnetic field at this point on the axis is mu naught Ni by 2 into sin alpha plus sin beta. Okay, that we are going to derive. Right, so first of all I will take this. Okay, this is the axis and that is the point, and from here, this is the R is the radius of the solenoid, and from here you take a distance x, and from that you take a small element dx. Okay, that dx is at an angle theta, and it is subtending an angle d theta. అది లోపల d theta యాంగిల్ సబ్టెండ్ చేస్తుంది. ఎంత దూరంలో ఉంది? theta యాంగిల్ దూరంలో ఉంది. ఓకే, మరి ఇది ఒక సర్క్యులర్ కాయిలే కదా. ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? dB ఫార్ములా ఏంటమ్మా? mu naught Ni r² by 2 into r² plus x² whole power 3/2. అంత ఫాస్ట్ చెప్తున్నానా? mu naught Ni, n అంటే n into dx అని రాయండి. ఇక్కడ n అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. n అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ పర్ సెంటీమీటర్ అయినా. మరి dx లెంత్ కి ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటాయి? n into dx కదా. mu naught Ni r² by 2 into r² plus x² whole power 3/2. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ x equal to r tan theta అని రాస్తాను. x equal to r tan theta అంటే dx ఏమవుతుందమ్మా? r secant square theta d theta కదా. ఈ రెండు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. చూడండి, mu naught Ni r² ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్. dx బదులు అంటే tan theta is కూడా x by r కదా. మరి x ఏమవుతుంది? r tan theta అవదా? ఓకే, dx బదులు ఎలా రాద్దాం? r secant square theta d theta. r secant square theta d theta divided by 2 into r² plus x². x² అంటే r² tan square theta. మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రల్ dB అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా? మైనస్ బీటా టు ఆల్ఫా. అంటే ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇటుపక్క కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి సర్క్యులర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే,
అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ చిన్న సర్క్యులర్ కాయిల్స్, ఇలాంటి కాయిల్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి కదా, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా -β to α, అది లిమిట్స్. అది ఇక్కడ చూడండి హోల్ పవర్ 3/2 రాయాలి. సో ఇక్కడ r² బయట తీస్తాను కూడా, r² హోల్ పవర్ 3/2 ఎంత, r³ పైన r³ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. అంటే బయటికి వచ్చింది చెప్పండి, μ0ni/2 వచ్చిందా, μ0ni/2. తర్వాత పైన sec² r³ ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 + tan² ఏంటి, sec² హోల్ పవర్ 3/2 ఎంత, sec³ పైన sec² ఉందంటే 1/sec² మిగిలింది. 1/sec² cos కదమ్మా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా -β to α. సో μ0ni/2 ఇంటూ cos ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, sin కదా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin ఏంటి, cos కదా. మరి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos ఏమవుతుంది, sin అవుతుంది. రివర్స్ ఏంటి, -β to α. ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే μ0ni/2 ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ sin -β. sin -β ఏంటి, -sin β అయినా అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. అల్టిమేట్లీ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ రిజల్ట్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్, b is equal to μ0ni/2 into sin α plus sin β, because sin -β is minus sin β. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. రిమెంబర్ ద డెరివేషన్. ఓకే, స్పెషల్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ఆల్ఫా is equal to బీటా is equal to 90, స్పెషల్ కేసెస్. if alpha is equal to beta is equal to 90, magnetic field ఎంత ఉంటుందంటే μ0ni ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ సోలినాయిడ్ ఎంత ఉంటుంది, μ0ni ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అలాగే ఇఫ్ ఆల్ఫా is equal to 90, బీటా is equal to 0, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే μ0ni/2 ఉంటుంది. sin బీటా 0. అంటే ఇక్కడ ఉంది ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ వెరీ లాంగ్ సోలినాయిడ్, ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్ సోలినాయిడ్. అంటే బీటా 0, ఈ పాయింట్ బీటా 0 ఉంది, ఆల్ఫా 90 ఉంది, ఎక్కడికో ఉంది ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర. మిడ్ పాయింట్ అయితే μ0ni అమ్మా, ఆల్ఫా 90 బీటా 90. గుర్తుంటుందా, ఇంపార్టెంట్ ఇది, μ0ni. n అంటే ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, then we'll go for after this we'll go for Ampere's circuital law. Okay, you just pause the video and just note it down. Okay, maintaining the notes is very much needed. Okay, at the ending we may face problems without notes. Right, we'll go for with Ampere's circuital law. So you understood this derivation, na? సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటారు మ్యాథమెటిక్స్ లో దీన్ని. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. యూ విల్ లెర్న్ ఇట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్, then it will be very easy for you. I have taken x is r tan theta. Okay, I'll clear it. Okay, we have this Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Okay, write along with me. The line integral of magnetic field around a closed loop is μ0 times the net current enclosed in the loop. Okay, suppose I take a loop like this, closed loop it should be, and I have the currents I1, I2 and I3,
and outside there is I4 current, and here it is I5 current. Cross means current is flowing inside, dot means current is flowing outside. Now I choose a small element here, dl, and here the net magnetic field is B. And if I do the dot product of this B and dl and integrate it around the closed loop, and that will be equal to mu naught into I1 minus I2 plus I3. Okay, so the total integration of this dot product of B and dl, అంటే b dot dl ఇక్కడ చేస్తాం, తర్వాత ఇక్కడ చేస్తాం, ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్. Then you will be getting the value as mu naught into currents inside the loop. Currents this and this plus this minus this, because this is flowing outside. Net current enclosed in the loop. And because of these two, at every point magnetic field will be there, but integral B dot dl is only dependent on the currents within the loop. లోపల ఉన్న currents ఏ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ప్రాక్టీస్ షీట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్ అది ఈ ఇంటిగ్రల్ B dot dl ని ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఇంటిగ్రల్ B dot dl is independent of angle of inclination of conductors, is independent of angle of inclination of conductors. Okay, అంటే మనకి ఒక లూప్ ఎలా ఉంది, ఈ లూప్ లో ఎలా ఉంది వెర్టికల్ గా వైర్, కొంచెం ఇలా బెండ్ చేసిన వైర్ ని, లూప్ అలాగే ఉంది. సో బెండ్ చేసినంత మాత్రాన మ్యూ నాట్ I/2 అలాగే ఏమైపోతుంది, మ్యూ నాట్ అయ్యే ఉంటది. అర్థమవుతుందా? 30 degrees ఎంతో బెండ్ చేశాను, మ్యూ నాట్ అయ్యే ఉంటది. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. సో విల్ డూ సమ్ అప్లికేషన్, వి హ్యావ్ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ దిస్ Ampere's circuital law. Okay, I'll just erase this. First application is straight current carrying conductor. Already we have seen that in Biot-Savart's law. Okay, what is that straight current carrying conductor? Okay, so if I have a straight current carrying conductor, and in this how much current is flowing, I current is flowing, and the radius of this wire is capital R. I want the magnetic field at a distance small r inside. That is the case 1. Case 1 is R less than capital R. So I will take a small loop here, and what is the area of that loop? Pi into small r square. So I will apply this Ampere's circuital law for finding the magnetic field at this point at a distance small r less than capital R. So integral B dot dl is B into 2 pi r. I can take B out of integration because that is symmetrical. Symmetrical గా ఉంది కాబట్టి B కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. B బయట తీసేయచ్చు, కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయట తీయచ్చు కదా. ఇంటూ 2 pi r is equal to mu naught into I into pi r square by pi capital R square. లోపల ఉన్న కరెంట్ తీసుకోవాలి, మొత్తం కరెంట్ కాదు. అదో క్యాపిటల్ ఐ అని రాస్తున్నాను కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ క్యాపిటల్ ఐ. ఈ పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఒక R క్యాన్సిల్ అయింది. B is equal to mu naught I by 2 pi capital R square into small r. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, B is directly proportional to distance. బయటికి వెళ్ళే కొద్ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటుందా? ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కేస్ 2 చూద్దాం. కేస్ 2 is we want the magnetic field at a point outside the wire. అర్థమవుతుందా? And now small r is greater than capital R. So I will consider a loop here. Okay, closed loop, symmetrically I have to consider. So integral B dot dl is equal to mu naught, మొత్తం కరెంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ లోపల లూప్ లోపల ఉన్న కరెంట్ అంటే మొత్తం కరెంటే కదా. ఇప్పుడు మొత్తం కరెంట్ ఉంది లూప్ లోపల, అంటే B into 2 pi r అని రాయాలి. ఇంటిగ్రల్ dl అంటే ఇదంతా యాడ్ చేస్తే 2 pi r కదా వచ్చేది. అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా, B ఎంత ఉంటుంది,
mu naught I by 2 pi r. అంటే ఇక్కడ B is inversely proportional to R వచ్చింది. B is inversely proportional to R. So if we have a graph, the graph will be like this. Magnetic field and distance. అంటే ఎక్కడ మనకి మాక్సిమం ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వైర్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాక్సిమం ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అండ్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం మ్యాగ్నెట్ స్మాలర్ ఇస్ ఈక్వల్ క్యాపిటల్ పెట్టండి ఇక్కడ mu naught I by 2 pi r వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? So just note down this. Okay. So we'll have this second application of Ampere's circuital law, that is magnetic field inside a long solenoid. Magnetic field inside a long solenoid. Okay. So we have the long solenoid, and here the current is flowing inside the wire. ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కరెంట్ లోపలికి వెళ్తుంది, ఇక్కడేమో కరెంట్ బయటకు వస్తుంది. వైర్ ఇలా బయటకు వస్తుంది, వైర్ అంటే కరెంట్ కూడా బయటకు వస్తుంది. సో and I will consider a small loop here, rectangular loop A, B, C, D, and this is a very long solenoid. Here we will be having the magnetic field, uniform magnetic field, and outside magnetic field will be zero. It is just like a bar magnet. Okay, bar magnet, very long bar magnet. So magnetic field will go somewhere around here. The magnetic field will be zero. Inside there will be magnetic field. Bar magnet lo magnetic field ఎలా ఉంటుంది? North to south outside and south to north inside. So that ఇక్కడ చాలా పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా, ఈ దరిదాపుల్లో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. Here the magnetic field is absent. So integral B dot dl is equal to mu naught into net current కదా, ఇదే కదా Ampere circuital అంటే. ఇక్కడ B into L అని రాస్తాం. L is the length of this. Okay, is equal to mu naught into N into I. If N is the number of turns here from here to here, then magnetic field is mu naught into N by L into I. N by L is small n అంటాం కదా. This is what this derivation is given in NCERT book. ఓకే, అంటే మనకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ కి అయితే ఈ డెరివేషన్ చాలు మనకి. ఇందాక డెరివేషన్ అక్కడ mu naught Ni by 2 into sin alpha plus sin beta. ఆబ్జెక్టివ్ అయితే కావాలి. అండ్ ఇక్కడ B డాట్ డిఎల్ B ఇంటూ L అని వస్తుంది. ఇక్కడ B డాట్ డిఎల్ 0, ఎందుకంటే డిఎల్ పైకి ఉంది, B ఇలా ఉంది, cos 90 వచ్చేస్తుంది. విల్ బి గెటింగ్ cos 90. ఇక్కడ కూడా cos 90 వస్తుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ B డాట్ డిఎల్ ఉండదు. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఫార్ములా? వీ హ్యావ్ mu naught Ni వేర్ స్మాల్ n ఈస్ క్యాపిటల్ N by L. స్మాల్ n ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. ఓకే, so even we derived it for magnetic field inside a very long solenoid. And one more application is the third application of this Ampere's circuital law. So the third application is toroid. Okay, so there is a non-conducting loop like this. Okay, like a cycle tube. Okay, and the coil is wounded like this. Okay, and this itself is the toroid. We have to find the magnetic field inside this toroid, inside this empty space. So I current is flowing here. Okay, this is I current is flowing, and here we have to find the magnetic field. And again, integral B dot dl is equal to mu naught I net current. Okay, B into what is this integral dl? 2 pi r కదా, 2 pi r is equal to mu naught into N into I. N into I is the total current, where I is the current through each turn, and N turns we have na. So what we have to take, N into I is the net current, and B is equal to what is this? Mu naught Ni by 2 pi r. Same formula, mu naught small n into I. This is number of turns per unit length only, capital N by 2 pi r. In that way, n naught
n by l అన్నా n by 2 pi r అన్నా ఒకటే కదా. 2 pi r అంటే ఏంటి, పర్ యూనిట్ లెంతే కదా. సో సేమ్ ఫార్ములా వి గాట్ ఫర్ దిస్ టొరాయిడ్. ఓకే, mu naught ni by 2r, where n is the number of turns of this toroid. So we will end this class with an example, okay, based on this Ampere's circuital law. Fine. You have to remember all these formulas, right? Integral b dot dl is equal to mu naught into net current inside the loop. So the example is like this. So find the ratio of magnetic field at a distance r is equal to r by 2 and r is equal to 2r from the axis of a straight current carrying conductor. అంటే ఇలా స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి r by 2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎంత, 2r డిస్టెన్స్ దగ్గర ఎంత, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ b1 by b2 అని రాద్దాం. లోపల దానికి వేరే ఫార్ములా రాయాలి, mu naught I by 2 pi capital R square into small r రాయాలి. అంటే స్మాల్ r ఇక్కడ r by 2. బయట దానికి ఏ ఫార్ములా రాయాలి, mu naught I by 2 pi r. mu naught I by 2 pi into r అంటే ఇక్కడ 2r తీసుకోవాలి. ఓకే, డిస్టెన్స్ 2r కదా. సో ఇక్కడ r and r got cancelled and this is 4 pi r. Here also we have 4 pi r that got cancelled. Mu naught I got cancelled. So what is the ratio of magnetic field? It is 1:1. Okay, tomorrow's class we'll have that topic. What is that? Motion of charged particle in a magnetic field. Interesting topic, don't miss that. Take care, bye.